ഹലോ, എല്ലാവർക്കും റെഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു എസെൻഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി DIY ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വിമൻ എല്ലാവരും പാഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ പാഡ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഇന്നർ പോക്കറ്റിൽ, ബാഗിൻ്റെ ഇന്നർ പോക്കറ്റിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പാഡ് ക്യാരി ചെയ്യും എന്നവരാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും. എന്താ പറയുക, ഒരു എന്താ പറയുക, പൗച്ച് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് എടുത്ത് ക്യാരി ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി പൗച്ചസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊരു പൗച്ച് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു DIY ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണിത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ശരി, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു കഫ്താനാണ്, ഞാൻ തന്നെ തയ്ച്ചതാണ്. ഒരു ദുപ്പട്ട വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചതാണ്. ഇത് ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ദിവസത്തിനോ അങ്ങനെ എന്തോ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം ആ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കളഞ്ഞുപോയി. ദുപ്പട്ട കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്തത്. സോ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു വെയർ ടുഡേ. ഓക്കെ, അയ്യോ, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു കഫ്താൻ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് അനദർ കഫ്താൻ വീഡിയോ. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചിട്ട് വരാം. ഇതെങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഈസി ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ 2 എണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്, ഒരു തുണിൻ്റെ ബാക്കി വന്നൊരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്, പിന്നെ ഒരു ലൈനിങ് പീസ്. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതൊരു ക്യാൻവാസാണ്, ഷർട്ടിനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ തുണിയിൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്തിലേക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ലൈനിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതും ഈ ബട്ടണും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, ഫോമാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് ത്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ എൻഡിൽ കാണിക്കാം. ഫോർ നൗ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ഹൗ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു stick the canvas to the lining. So I'm doing like this. Okay, അപ്പം ഞാനിത് ലൈനിങ്ങിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇത് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച്. സോ ഐ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെഷർമെൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹൗ ഐ എം പ്ലാനിങ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അയൺ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു എല്ലാ സൈഡും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യില്ല. ചില കോർണേഴ്സിലൊന്നും അത്ര ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സ്റ്റിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഞാനിതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക മീൻസ് when you stitch, the middle portion has to be the white lining. Okay, and now I'm going to stitch around the canvas, exactly around the canvas. Okay,
Okay, let me go stitch and come back and explain you how I'm planning to fold it. So I'll be flipping it around, flipping it inside out after stitching inside around the canvas. Okay, let me go stitch and come and then show you how I'm flipping it up inside out, and then let me tell you what's my plan on this. Okay, so I just have it stitched all around the canvas here. So let me cut out some just actually don't feel satisfied with the way it came out, but yeah. Okay, let me just cut out some extra fabric around the sheet. Okay, I actually didn't stitch all the sides. I just left one side open without stitching, so I'll be flipping it upside down through this end. Okay, I'm not sure how much of it is going to be successful, but let me try. I don't know. It's not flipping, so let me remove the stitch from one side. But yeah, let me stitch around this. Yeah. Okay, so ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. ആദ്യം മറ്റേ വൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, ദെൻ ഈ മേലത്തെ പോർഷൻ. Okay, so okay, so what is my plan now? So what I'm going to do is I'll fold this to the center and leave a bit gap, 1 centimeter, not even 1 centimeter, maybe a half centimeter, not half centimeter, maybe a half. What is it actually then? How much is 1 centimeter? Maybe a 5.5 centimeter gap. Okay, I'll leave a 4.5 centimeter gap and then fold it together, so then it will look like a purse, which will be pouch for us. Okay, so let me measure it correct for first. So I totally have a 13 inch. Out of 13 inch, how many inch do I need? 13 inch, 7.5. No, 6.5. I'll mark 6.5, and from there I have to have a 0.2. Okay, I'll fold towards this center. Okay, so this is how it will look. I will be leaving the space open and I'll be stitching the corners, edges, just the 2 edges. Okay, but I just stitched around it. So this is how it came out. It came out like this. So we have pocket like this, and we can keep the parts inside. So maybe you can use it as regular purse wherein you put the money and your cards also. Okay, but yeah, so this I can put it like this. So now what I'll do is I'll add the button to this. So I'm gonna stitch. Okay, so okay, if I had this nylon thread, then I could have just, you can even use the glue. Okay, what glue is it then again?
I forgot. Nylon glue. So now this one. This. Okay, I made a knot like this. Now I'll try to secure it in here with the same thread. And don't make it too tight, just have this, just have it secure. That's it. Not very secure, just a little secure. So with the same needle, okay, so that's it. Let me cut it here. Let it be there. Okay, so let me show you. I just added the button here. It's not very secure, but it's okay. And I added this knot here. Let it be. Let the extra piece be there. That will look like a design for me. Right now, it's looking like a design. Maybe I'll cut it off later. So there's a knot like this. So when I close it and then push it around, then it will look like this. So then it will not flap open just like that. That's it. So you can have your cards or your pads in here. So yeah. So that was it for today. I hope you like this video, and I hope you will find this helpful and you can do something like this in your time, free time especially. You can find a hobby. There are so many videos out there, similar videos out there, but I'm just doing my version. Okay, it's not because I find some video and I got inspired, but I had this idea in my mind, but I know there are some other videos, similar videos out there. Okay, if you find this helpful, please try to do something like this. So that's it. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel if you're new. So that's it. So let's meet in one other exciting video. Until then, bye.